Hej, gramy w akt drugi Shadows on the Vatican. Sytuacja zrobiła się nieciekawa, ponieważ Sylwia prawdopodobnie znajduje się w rękach tych złych. W złych rękach, tak. Będziemy musieli ją ocalić. Nagraliśmy wiadomość od niej. Ona znajduje się w pliku w naszym ekwipunku, przynajmniej powinna. Jest. I uploaded the phone call recording to the PC. Sylvia doesn't talk, but I recognize the voices of Massimino and that Raja bodyguard. There's also a series of background noises. Let's analyze the phone call more closely. Jedna z ciekawszych zagadek, musimy przesłuchać nagranie i jakieś co ciekawsze fragmenty wyłowić. So, do you want another one? It sounds like a bus opening its doors, so there should be a bus stop nearby. That could be useful. Kill her, Massimino. Make her pay. No. Nothing interesting here. No. We could still have... I know this music pretty well. It's the Historia Gione of Giacomo Carissimi. fun with this whore. Fuck you. You sure we've got enough time for this? Why do you think anyone would check this gallery? So let's have fun. There's nothing relevant at this point. Trochę się spóźniłem. Chodziło mi o tę galerię. Jeszcze raz musimy od początku, bo nie da się zaznaczyć fragmentu. So, do you want another one? Kill her, Massimino. Make her pay. No. We could still have fun with this whore. Fuck you. You sure we've got enough time for this? Why do you think anyone would check this gallery? Massimino talks about a gallery. That could be interesting. I think I have enough clues to locate the place. No to do dzieła. I'll need a map of the city. I'll print one. Done. No i kolejna z tych co ciekawszych A map of zagadek. the capital. Mapa Rzymu. No i będziemy musieli tutaj wyłowić te trzy elementy, w którym miejscu się pokrywają. Przystanek autobusowy, galeria i Giacomo Carissimi. No myślę, że to jest chyba ten element, który będzie występował w najmniejszej liczbie miejsc. I can't be wrong. I clearly heard some notes from the History Gione by Giacomo Carissimi. At this time of year, there aren't many places where such music could be played at this level. I'll mark all the places I remember on the map. The Auditorium Parco della Musica, the San Giacomo Chapel Choir, the Camillani's Convent, the Sistine Chapel Choir. Przystanków może być wiele, więc galeria najpierw. Massimino talked about a gallery. There's an art gallery near the Sistine Chapel Choir. No, there are no galleries around the convent. The Alberto Sordi Gallery is near the chapel. There doesn't seem to be any gallery near the auditorium. No i pozostaje nam przystanek autobusowy. The San Giacomo Chapel Choir is really close to the bus line. There are no bus stops there. I got it! They should be somewhere near the Alberto Sordi Gallery. I have to hurry there. I hope there's still time. O ile czegoś nie przeoczyłeś. No dobrze, no to czas na kolejną lokację. The Alberto Sordi Gallery. Sylvia probably called me from here. They couldn't have taken her too far. I better look around. No. Niebo dalej ma swoje kolorki.
Guess that grease paint is supposed to make his Eastern European disguise believable. It doesn't work. Seems fake. This my ball. Hand down generation to generation. This ball belonged to my grandma, who see all the future, all that could be seen. That earring. I think I've seen it before. It reminds me of the one Sylvia wore. It must have fallen, and if so, it can't be a coincidence. God, I hope I'm not wrong. Hey, keep your hands off! You can't touch it, my friend. Jeśli to należy do Sylwii, to dobrze by było to odzyskać. I jej to oddać, oby żywej. Hello? Good evening to you. Sorry to bother you, but have you seen anything strange around here in the last few hours? No, buddy. I haven't seen anything. I assure you. A girl? Brunette? Cute? Probably escorted by someone? Hey, perv, does this seem like the place to pick up chicks? I mean, my eyes gaze to future, not present. I see many things, you understand. I may deal with spirits. They tell me things not yet happened. Okay, I see. Want to know your future, kind sir? I very good. Have gazing ball and some beautiful cards. No, thanks. But me, great mind reader. I belonging to great wizard family. Look, you're trying to convince the wrong person, believe me. Then you really are a flathead. I mean, you wrong not to believe in world of spirits. Your accent is very peculiar. Where do you come from? I'm Romanian. I live here in the camp. Here in near the camp. Campo de Fiori? What Campo de Fiori? What are you talking about? I mean, no Campo de Fiori. I don't know. Because I am stranger, you understand. I've been in Romania a few times, and your physical features don't remind me of... No, I don't lie. My mom was gypsy. Sister gypsy. And my cousin was... And a Roman mind reader would be less believable than a Romanian one, is that it? You have to let me work, okay? You're not gonna finish this interrogation anytime soon, are you? You will uncover me. Look, I have a reputation here. What do you think? So you fabricated a story. Hey, don't ruin my job. I have a family. No, kiedyś można było na podstawie rysów twarzy może z większym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ktoś jest bądź nie jest z jakiegoś kraju. Natomiast teraz no, mamy już taką globalną wioskę, więc no, tak na dobrą sprawę trudno powiedzieć z całą pewnością, że no, on nie pochodzi z Rumunii, ponieważ no, generalnie wiele osób przeprowadza się, żyje z pokolenia na pokolenie. Ta sytuacja się zmienia. Na przykład rodzice mogą się przeprowadzić do innego kraju. No i co? Syn będzie miał rysy twarzy po rodzicach, ale będzie rodowitym Rumunem. Także no, w tej chwili to nie byłoby już tak łatwe do stwierdzenia. Where did you find the earring that was on the table? What earring? I don't know anything. What do you want? It doesn't belong to you. A friend of mine just showed it to me a few hours ago. I don't know earring. Don't understand earring. You know, I saw a police car just around the corner. That is not good car. That car of police. Right. Do you want me to ask them if there's a thief around here? What thief? Hey, shut up! You're making me look foolish in front of all these people. I've got no time to waste. You can set matters straight when you're in handcuffs. Hey, bro, wait a second and we'll find a solution. What are these kinds of problems? We're such good friends. How is it possible? So what you want knowing? Tell me. I'm not interested in getting that earring back. I only want to know where you found it. Then let's do it this way. Now, we play a little game, okay? If you guess where the earring is, I'll tell you where I found it. But are you a mind reader or an illusionist?
I doing all necessary to sustain enlarged family. Okay. Hey, shut up, listen, and open your eyes. You see glass. What glass? You guess where eating is under glass. Left glass, right glass. Glass up, glass down. Glass here, glass there. Is it where? Irytujący jest. Dobra, patrzymy w środku. Prawo, środek, lewo, prawo, środek, lewo, prawo, środek, lewo. Here. You're wrong. Now you owe me 50 euros. What? We didn't talk about money. Let us do something, friend, because I honest gypsy. Let us put it this way. I give you a chance to have back money for 100 euros, okay? Do another round, yes? Okej, niech będzie. Tak, robimy z niego głupka przy wszystkich tych ludziach w liczbie jednej osoby, tej pani, która tutaj stoi po lewej. Okay, let's try again. Earring is here, you see? Now I move it with glass. Left glass, right glass. Glass up, glass down. Glass here, glass there. Earring is where? No jeszcze raz patrzmy. Lewo, prawo, środek, lewo, prawo, środek, lewo, prawo, środek, lewo. Użyjmy namagnesowanej anteny. The antenna should attract the earring. This way I can easily spot it. Nothing happens. Okej. This one. Poruszył się. Hey, how did you find it? I've been playing this game for 10 years. What can I say? Science defeats magic. You defeat me. Now I ruined man. You put my family on street. Don't be so bleak. I'm not taking anything away from you. Just give me the information I need. This earring I found a bit far from here, where entrance is, see? Near the photo booth? Yes. Okay, thanks. Just a second, good sir. I let no one go without reading future. I haven't got much time. I insist. Your future be really interesting. Okay, spit it out. World of spirits. Particles from the afterlife. Forces of the abyss. Come to me. Particles from the afterlife? You come from very far. Awesome. You deduced it from my accent. Or maybe you heard me whistling Born in the USA? You must not make fun of spirits, mysterious forces. Serious thing. What a farce. You're looking for a person. A girl. But I told you that before. Silence. You don't have taste in dressing. Okay, and now you'll probably tell me I'm a priest, right? No. Hmm? You not seem at all like priest. Funny. You're the first person in this city to say something like that. You try to keep hold of old ideals. You want to defend those ideals. But to defend those ideals, you forced to do things you never thought to do before. I know the system. You mind readers never get into details so you'll have a better chance to guess right, under the pretext of drawing from the past. It's not so difficult. You will suffer, as you suffered long ago. I really have to go now. He's just a fraud. Nothing else. No w sumie to sam się chyba do tego już przyznał, że musi zarobić na życie. Co do tej gry w kubki, to już chyba drugi raz. Wydaje mi się, że to już widziałem w jakiejś grze, że oj, jesteś pierwszym, który mnie pokonałeś, całe życie wygrywałem. Jak to w ogóle możliwe? No, tak to możliwe, że strzelając, bo nawet można się nie przyglądać za bardzo, i strzelając, pod którym kubkiem jest dana rzecz czy przedmiot, tak. Mamy 33,3 w okresie szans na trafienie, 1/3. Czyli teoretycznie jak będziemy strzelać, to na 3 próby raz trafimy. Więc jeśli wygrywałeś całe życie, chociaż
zawsze to coś było pod jednym kubkiem, to musiałeś mieć rzeczywiście wyjątkowe szczęście. Wymykające się wszelkiemu prawdopodobieństwu. That poster doesn't seem to be stuck to the wall. It's one of those machines that takes passport photos. There aren't many of these around nowadays. I don't need it, and my cell phone has an integrated camera anyway. The poster hit a sort of intercom. The start of LG's rise to success. It sounds like a recorded voice. LG's rise to success. What could that refer to? This could be the entrance to that secret place the Marchesi talked about. So the voice probably refers to a particular event. An event that the suits know very well. Czyli trzeba chyba znaleźć na Wikipedii historię firmy LG. Od czego się to zaczęło. Ale my przejrzymy książkę Yallopa. Przeczytamy. Here's the passage I was looking for. Jelly, to jest ten G, pewnie miał na imię L. Jelly urodził się 21 kwietnia 1919 roku w mieście Pistoia w środkowych Włoszech. Jego formalna nauka skończyła się, gdy w wieku 15 lat usunięto go ze szkoły. Jako 17-latek walczył wraz ze swym bratem z oddziałami Franco w szeregach włoskiej dywizji Czarnych Koszul przeciw komunistom w Hiszpanii. W początkowej fazie II wojny światowej walczył w Albanii. Później wstąpił do Waffen-SS, awansował do stopnia Obersturmführera i działał dla faszystów jako oficer łącznikowy. Do jego zadań należało tropienie partyzantów włoskich i wydawanie ich Niemcom. Część wcześniej osiągniętego majątku zdobył, gdy stacjonował we włoskim mieście Cattaro, gdzie podczas wojny ukrywano jugosłowiańskie skarby państwowe. Znaczna część tych skarbów nigdy nie powróciła do Jugosławii, ponieważ Jelly ukradł je i ukrył. Myślałem już, że ponieważ nastąpił rozpad Jugosławii. Zakorzeniona w Jelly nienawiść do wszystkiego, co komunistyczne, malała w takim stopniu, w jakim oddalała się perspektywa zwycięskiego zakończenia wojny przez państwa osi. Jelly zaczął współpracować z partyzantami, wśród których było wielu komunistów. Współpraca ta polegała m.in. na tym, że po odkryciu kryjówki partyzantów zgodnie z obowiązkiem składał wprawdzie o tym meldunek Niemcom, ale jednocześnie ostrzegał partyzantów, którzy mogli przenieść się w bezpieczne miejsce. Tę podwójną grę prowadził aż do końca wojny, bo był jednym z ostatnich faszystów włoskich, którzy poddali się aliantom. Obietnicą świadczenia komunistom usług szpiegowskich Jelly uratował sobie życie, gdy stanął we Florencji przed antyfaszystowską komisją. Po dyskretnej interwencji komunistów, zeznania udowadniające, że torturował on i mordował patriotów włoskich, komisja uznała za niewystarczające i niewiarygodne. No i co to? Chyba powinienem czytać dalej. W 1954 roku sam wykorzystał kanał przerzutowy do Ameryki Południowej, w którym przemycił w bezpieczne miejsce wielu niemieckich przestępców wojennych. Osiadł w Argentynie, zaprzyjaźnił się z generałem Juanem Peronem i stał się jego zaufanym doradcą. Kiedy we Włoszech Sindona pielęgnował swoje przyjaźnie w przekonaniu, że źródłem władzy są pieniądze, Jelly usiłował dotrzeć przez swoich nowych przyjaciół do tego, co uważał za źródło rzeczywistej władzy – do wiedzy. Informacji, danych osobistych różnych bankierów, tajnych dossier rozmaitych polityków. Sieć jego kontaktów rozciągała się od Argentyny po Paragwaj, Brazylię, Boliwię, Kolumbię, Wenezuelę i Nikaraguę. Może się jednak Jelly powinno czytać, bo to raczej z włoska. Niech będzie. W listopadzie 1963 roku Jelly wstąpił do loży masońskiej tradycyjnego typu. W krótkim czasie został mistrzem, co dało mu prawo prowadzenia loży. Ówczesny wielki mistrz Giordano Gamberini nalegał na Jellego, by skupił wokół siebie krąg wpływowych ludzi, którzy niezależnie od tego, ilu z nich można byłoby pozyskać na członków jednej loży, mogliby wspierać rozwój legalnego ruchu masońskiego. Jellemu nie trzeba było tego 2 razy powtarzać. Organizacji nadano nazwę Raggruppamento Jelly P2. P pochodziło od propagandy nazwy loży masońskiej z XIX wieku.
Pierwszych członków grupy Gelli rekrutował spośród emerytowanych oficerów armii włoskiej. Przez nich dotarł do oficerów służby czynnej. Tworzona przez niego sieć z czasem miała objąć całą strukturę władzy we Włoszech. Ideały i cele prawdziwego wolnomularstwa bardzo szybko wyrzucono za burtę, choć bez wątpienia na zewnątrz zachowano pozory. Cel Gellego był inny. Cała władza dla prawicy. W ten sposób mały krąg wtajemniczonych państwo w państwie sprawowałby totalną kontrolę polityczną dopóki nie wydarzyłoby się coś nie do pomyślenia. Wygranie wyborów przez komunistów i ich dojście do władzy. Gdyby to się wydarzyło, nie pozostałoby nic innego niż tylko dokonanie zamachu stanu. Prawica wówczas otwarcie przejęłaby władzę. Gelli był przekonany, że mocarstwa zachodnie zaakceptowałyby takie rozwiązanie. I rzeczywiście od samego początku istnienia loży P2 Gelli cieszył się uznaniem i poparciem działających we Włoszech placówek CIA. Jeśli ktoś miał wrażenie, że plany Gellego były urojeniami człowieka szalonego, pozbawionymi jakichkolwiek szans realizacji, powinien sobie uprzytomnić, że w samych Włoszech do loży P2, której ważne odgałęzienia istniały i istnieją w wielu innych krajach, należeli wysoki rangą komendant armii Giovanni Torrisi, szefowie tajnej służby Giuseppe Santovito i Giulio Grassini, szef włoskiej policji skarbowej Orazio Giannini, ministrowie i politycy reprezentujący wszystkie kierunki polityczne, oczywiście z wyjątkiem komunistów, 30 generałów, 8 admirałów, wydawcy gazet, potentaci telewizyjni, czołowi przemysłowcy i bankierzy, wśród nich Roberto Calvi i Michel Sindona. W odróżnieniu od konwencjonalnych lóż masońskich, lista członków P2 była tak tajna, że tylko Gelli znał wszystkie nazwiska, ale kiedy rozpoczął drogę na szczyt? W 1963 roku, kiedy wstąpił do loży masońskiej, a później został mistrzem. Więc wpisujemy 1963. It sounds like a recorded voice. LG's rise to success. What could that refer to? This could be the entrance to that secret place the Marchesi talked about. So the voice probably refers to a particular event. An event that the suits know very well. The door's unlocked. It seems Sylvia is okay. For now. I wasn't expecting to have another girl with me tonight. Well, I'm happy either way. Hey! Croissant, I was just saying. Hey, if there isn't anyone else, I can take care of her. Didn't you have to check the backside? Hey, how can I check her backside if she's sitting? This bitch made a mess of my beauty farm. She did worse at the club. If you only saw what she did to the Marchesi. It was her that... She'll get the same treatment soon. But first, we need to know who you told all that crap he spewed before dying. I didn't understand much. He was stammering in fear. The one you had to kill. The blonde guy. The friend of that idiot priest. Cristoforo. What did he know? Is he your comrade? I have no comrades. Where is he now? I don't care about him. I've already seen him more than I ever wanted. Sylvia turned her eyes in my direction for a second. Hope she stalls until I think of an idea. No przyznam, że ten żart z tyłami to doprawdy humor najwyższych lotów. They're looking for me. That's why Sylvia is still alive. She's surrounded. Tell I us must what you find know. a way to help her. Who you talk to? This place must have been a theater. It's impossible with my bare hands. It seems this cable system is directly linked to that plank under the ceiling. Can I watch when you knock her out? Dobra, przełączamy się na Sylwię. That bastard is doing nothing but encouraging Massimino. When I tell him what he wants to hear, he'll kill me. Oh my, I you're don't think painting she's too so happy about my bad, trick honey. earlier. It seems this cable system is directly linked to that plank under the ceiling. No dobra, spróbujmy się tu przesunąć.
This bitch. Maybe from this position, I can untie it without them noticing. I did it. No i co? I teraz wracamy nad tę belkę. Where are you going? Obviously, those bastards emptied my pockets. No rzeczywiście policzkowanie związanej kobiety to jest takie Give her what she deserves. takie męskie, nie? Prawdziwy samiec alfa. No to czas na Jamesa. Powiedział, że gołymi rękami nie da rady, no to może nożem. Make it or break it. Now! O, to loading może trochę zająć, bo zajęło około minutę, jak sobie grałem przed nagrywaniem. Are you okay? Yes. It looks like you've been, well, tossed around. Welcome to my world. Luckily, you managed to make that phone call. How did you find this place? The earring. You don't say. So you're not such a disaster as a detective. Well, you know, my job isn't so different after all. Before performing a diagnosis, I have to try to... Yeah, I love House MD too. We must discover who's pulling the puppet strings. Did Massimino tell you anything useful? No, but he will. Wait, we can do it without using their methods. You really are a tough nut to crack. No limits, remember? Give me just one chance. After all, I have the edge over you, no? The edge? Yeah, I mean, I've saved your life twice, while you... I save your life every time I decide not to kill you, priest. Just one chance. I can't promise you anything. Maurizio, who are the suits? I won't even talk with someone dressed like you. Talk to me then. Before expiring, your Marchese said something about these suits. Now, if you don't want to end up like him... I won't fall for this. If I give you what you want, you'll shoot me just the same. Maury, she really will kill you, the same way she killed the Marchese. Actually, I was thinking of starting with you, just to loosen your boyfriend's tongue a little. Sorry, Croissant. You feel strong with that gun you have, huh? You can say that again. It's the second time I've had to take Morgana back. This is becoming annoying. I guess I have to hurry and find something to force Massimino to talk, before the situation gets out of hand. No ty też byłeś odważny, jak miałeś ją związaną i byliście w przewadze liczebnej 3:1. Dobra, pokażmy mu pierścień. Maurizio, what can you tell me about this ring? We found it in a drawer in your club. I've never seen it in my life. And your girlfriend? Has she ever seen it? Please, Sylvia, back me up. I don't think so. The Marchese said he only puts it on his finger in some circumstances. What's she talking about, Maury? They're just trying to get what they want out of me. Are you cheating on me?
Is that the reason you don't want me snooping around your business? Uh-oh. If you're trying to turn me against my woman, it won't work. Maybe, but will you tell me whose ring that is? It means fucking nothing. I feel like I'm on the right track, but I should insist a little more. No to z elementów nacisku bezpośredniego zostały mi jeszcze dokumenty salonu piękności. Do you recognize these papers? These are the documents for the beauty farm. So what? The Raja is gone. The right tip to the police, and your business will be closed too. At this rate, I doubt you'll be able to fulfill that promise. What promise? To take your croissant across the Atlantic. Oh, I will never give up on America. Stay calm, Marika. They can't do anything to us. Didn't you tell her that you need the beauty farm to clean up the dirty money passing through the IOR? What's this IOR? The Vatican Bank. The Vatican? What do you have to do with Vatican people? Surprise! Your boy has to work dangerous extra hours to realize your dream. Come on, Maurizio. If you don't talk now, your girlfriend will come to know the truth in court. If they don't kill you before that. What the heck are you into, Maury? I thought you dealt with petty crimes. Robberies, protection, weed trafficking, some cocaine. Oh, it's always so sad to find out Prince Charming doesn't exist. You just fed me a load of bullshit. All right. I got mixed up in a particular scene, okay? How? One of them asked me to run some errands, do some favors. Said he needed someone like me who knows a certain neighborhood well. The name. I don't know his real name. He calls himself Monsignor, but I don't know any of them personally. I don't know if I can believe you, Maurizio. This ring looks suspiciously like a love declaration. Blondie is right. What kind of bullshit is this? No. The ring is used to identify the group members. Yes, whatever. But Croissant, don't you understand? They just want to turn us against each other. The Marchese told me everything, you know? You hung out around that church. I thought you went there to cash in some money, but is that where you cheated on me? In St. Apollinaire? Or maybe here in this very theater? No! They let me have access to the church crypt when they need it to hide certain stuff. And then from time to time, when circumstances get rough, they let me use places like this. Maury, make up something better. Don't you understand that? Again with this don't you understand stuff? I understand, Maury. I understand that you should fuck off. All this stuff, I did it for you. To move to America. I think he's sincere. Marika is Massimino's weak spot. I guess he's just one little part of the mosaic. And an unimportant one, I'd say. I bet he's done for. Those people, the suits, they won't ever let you rest unless you find out who's behind all this, will they? Never. My friend was on their trail. You mean it's his fault we're in the middle of this big mess? It means that now I'm as interested as you are in finding out who's responsible. Hey, you dropped your car keys again. Into my hand. St. Apollinare's church. Do you know where it is? Yes, it's not far from here. It's near Piazza Navona. You don't have the look of someone who would let me drive. Correct deduction. And those three? If you don't have any ideas... Well, I have one actually. But I don't think it will be necessary. Massimino is now out of the picture, and he won't be able to get back in. Yeah, I thought so too. So, it seems we'll continue to spend some time together. And... Yes? Good job, priest. This must be the crypt Massimino talked about. Hey, priest, have you ever had so many difficulties getting into a church? It makes sense that this place isn't open to the public. The suits probably use it privately, right under everybody's noses. Oh yeah, it's a real shame the tourists can't be delighted by all this beauty. On your left, gentlemen, you can see a tomb and some flowers. On your right, you can see, another tomb and more flowers. Wonderful.
It's not possible. Monsignor Antonio Delario. Oh, another member of your group of friends. Did you know him? Is everything okay, priest? Give me just a couple of minutes, Sylvia. No cóż, znaleźliśmy Delario. To on jest tym monsignorem. There is probably a very boring guy inside. Ten nas raczej nie interesuje. Monsignor Antonio Delario. The panel has moved a little, and it's cleaner than the one on the other tomb. Maybe it's been opened recently. I will try to take it off. Don't touch it! What do you think you're doing? I'm trying to figure out how to open this tomb. Open? You want to open it? Yes. In there lies a person beloved to me. My heart is breaking. I can't let you touch it. Listen, priest, I have no time to deal with your altar boy bullshit. Massimino said this place is used by the suits. And the panel of this tomb is too clean. I think they've opened it. If they've used it for something more interesting than offending your sensibilities, I need to know. So, unless you want me to take Morgana out and prepare a third tomb, let me go on. You really think you'll change my mind with your threats? I'll never take part in this desecration. Do you want to turn your back, priest? It wouldn't change anything. Do as you like. If you really try to stop me, I'll have to shoot you. But you'll never save your friend that way. Nothing. I can't move it with my bare hands. So, tell me what's going on. Who's this Delario? Delario was my teacher, a dear friend. He was like a father to me. Oh? And what about your true father? Dangerous ground? Okay, let's get back to the surrogate father then. It's a story dating back more than 10 years ago. The short version, please. Delario was kidnapped in Africa in front of my eyes by an unknown rebel group, but the church covered the whole story up. One man in particular, the Cardinal Hans Bremen, stopped all my investigations. He was able to hush everything up in a very short time. It's for this reason that I left the priesthood. Ring ring. Yeah, I also thought Massimino could have been referring to him when he spoke of a Monsignor. It's crazy, but... Do you have any idea why he might have done that? No. But he surely has something to do with this matter. A few hours ago, he was at the bar under my house and he suggested that I drop the investigation. You're bothering too many people, priest. No niewątpliwie ten Bremen jest w to jakiś sposób zamieszany. Nie ma innej opcji. Maybe I can crack it. When you use the right method... What's this? It seems like some sort of mechanism to insert a combination. Ugh, damn Latin. Priest, I need a nerd here. Come on, pull yourself together. I need you to be alert. Was it under the plaque? Yes, I told you. There was something strange here. There's a combination to insert. Those sentences are taken from the gospel. Great. I knew you were at ease with this know-it-all stuff. Suit yourself. It's a Latin inscription taken from the gospel, which says, "And have ye not read this scripture? The stone which the builders rejected is become the head of the corner. Everyone who falls on that stone will be broken to pieces, but when it falls on anyone, it will crush him." It's a passage from the Gospel of Luke about the murderer's vineyards, but it doesn't seem correctly quoted. No dobra, czyli mamy informację. The sentences are not taken from a single text, but from the 3 different Gospels in which the episode occurs. First Mark, then Matthew, and finally Luke.
It's really strange. Marek, Mateusz i Łukasz. What are you looking at? Those letters. Oh, great. I was starting to miss all those symbols and codes. No, maybe it's something different. The letters could point to... Wait. Roman numerals. Hey, how did you... Are you kidding, priest? I'm Italian. Oh yeah, right. Anyway, according to the decimal system, the M equals 1000, the C 100, and the L 50. The X is... Yeah, right. The X is 10 and the V is 5. 1978. A date? It's possible. Okay. Was the Football World Cup played in 78? It could refer to anything. A burial date, maybe, or a crypt renovation. Or perhaps it's a reference to a historical fact. And of course, it could simply be a serial number, or something like that. But why use Roman numerals? I don't know. No. Priest? I'm sorry. Let's try to face one mystery at a time. Why write Roman numerals right here, next to the mechanism? Tak się zdziwił, że się zorientowała, że to liczba to było raczej oczywiste. Dobra, 1978, mało prawdopodobne. Byłoby to zbyt proste, ale spróbujmy. No, it doesn't work. That would be too obvious. I'm sure the inscription has something to do with this. Dobra, Marek, Łukasz, Mateusz. Marek M. 1000, Łukasz L. 50, Mateusz M. 1000, czyli 2050. The author's initials are MML. In Roman numerals, MML means 2050. So... Have you heard it, priest? That is the sound of victory. But nothing happened. Move. It's time for hard work. Oh god. Only now I realize that if I'm wrong, I'll smell of decomposed corpse for days. So, what have you found? A rotten corpse. And this. It seems like some sort of pact inspired by the old P2. P2? You mean that P2? A lodge. A lodge which works on higher secrecy levels than the traditional Freemasonry. Secret lodge. That doesn't sound good. The one on the top is the symbol we saw on Massimino's ring. It's composed of different images. Do you recognize the other drawings? That's the DreamRes logo, the company of Roberto Avila, the entrepreneur they found dead this morning. And I think the last one belongs to the Bishop Lavent, who's in charge of the IOR. Other friends of yours, I bet. But I don't recognize the others. Here's a reference to that Monsignor Massimino talked about. Is he the same person who forced you to dress like this? I don't know. It seems to lead to the other 4 founding members. Economics, politics, information, religion. This organization has roots inside the most crucial parts of Italian society. And we've ended up right in the middle of it. It's like a game of chess, in which the players strategically move the pieces. You mean before the attack? But there will be no checkmate. Not this time. Prawie jak templariusze z pierwszego Broken Sworda. Mamy organizację. Dobra, krótkie podsumowanie, bo tutaj gra chyba nas wyrzuci na koniec napisów. No nie jest to szczyt kunsztu przygodówkowego, no ale jest to taka przyjemna, choć może nie do końca historia, no bo jednak dużo złych rzeczy się dzieje. No i intryga pełna zbrodni i sięgająca Watykanu, trochę jak książki Dana Browna, prawda? Jeśli chodzi o samą fabułę, no to dla mnie trochę nierówna, bo początek z grubej rury, że się tak nieładnie wyrażę, no a później ten salon piękności, później ta kolejna lokacja, no to takie te dziwne dialogi, trochę wybijanie z rytmu, wybijanie z klimatu.
Więc taka gra moim zdaniem z potencjałem fabularnym, ale też nie do końca zrealizowanym. Mimo wszystko ciekawe jak to się potoczy w kolejnych aktach, w trzecim i chyba czwartym jeszcze. Ale biorąc pod uwagę tę długą przerwę, to może lepiej by trzeci był ostatnim. Może trochę dłuższym, ale ostatnim, bo nie mam takiego zaufania, nie będę miał takiego zaufania do twórców, że po trzecim w najbliższej przyszłości ten czwarty wypuszczą. Pozostałe elementy, no to cóż, jakiś tam humor chyba twórcy się starali dodać, ale im nie do końca wychodziło. Te dialogi nierówne, voice acting nierówny. No i ta historia, taka okej. Cała gra jest taka okej, ale bez większego efektu wow. Wiecie, grafika tak samo. Muzyka też okej, więc to jest taka gra, w której nie ma takich elementów, które by ciągnęły bardzo mocno w górę ten tytuł. Nie zmienia to faktu, że nie ma tutaj raczej też bardzo słabych elementów. Jest ciekawe podłoże fabularne, ponieważ tyczy się to książki Davida Yallopa. No i generalnie jest dużo takiego tła fabularnego, dużo czytania różnego rodzaju dokumentów, a to jest zawsze fajne, jeśli jest tło fabularne dość głębokie, i gra nie stoi tylko z tym samym wątkiem głównym. No i co, nie będę chyba tutaj wchodził w jakieś szczegóły, co konkretnie mi się spodobało, co mniej. Myślę, że to jest gra takie, ja wiem. Biorąc pod uwagę, że nie jest to produkcja skończona, to więcej niż 5,5 raczej trudno dać. Po prostu przeciętniak. Ale jednocześnie ciekawie jak twórcy rozwiną tę historię. Być może trzeci akt, biorąc pod uwagę tę przerwę, będzie już znacznie taki ciekawszy, bardziej intensywny od początku do końca przede wszystkim, a nie tylko fragmentami, bo momentami ta intensywność była rzeczywiście na wysokim poziomie, i ta akcja dużo się działo, zwłaszcza na początku tego drugiego aktu. Ale niestety gra, jeśli planuje być bardzo dobra, to musi mieć całą historię na wysokim poziomie, a nie tylko jej fragmenty. Dobrze, to wszystko. Tak jak powiedziałem, 5,5 na 10 ode mnie. Dajcie znać, co sądzicie, jeśli dotrwaliście do tego momentu. I obyśmy kiedyś mieli możliwość jeszcze ogrania trzeciego aktu. Prace trwają. Specjalne podziękowania dla Agustina Cordesa, który niedawno wypuścił wreszcie po 15 latach prac Asylum. Inni twórcy gier, m.in. Jan Kawan, też tutaj są. To wszystko, dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych seriach, i w dalszym ciągu w Dreamfallu. Pa, w Dreamfall Chapters. Pa. Blood signatures, bankers, scrolls, and tombs. When the story ends, I don't think we will still be breathing. I'm not afraid to die. You must accept getting your hands dirty with blood. I hope you learned something. You really don't have anything to teach me, priest. My head spun so quickly that I could not keep my eyes open, so I shut them as tight as I could, hoping it was just a nightmare. When I reopened them, they fell on a page. What I read in that book changed my life forever. Jak słowo z Broken Sworda pierwszego.